Like, subscribe, and get notified. The fire lit in the Raghoba Gaokar's house is not to protect the family from the cold, but to give them light. Despite it being 2024, the residents here in the village of Kavaripirla, within the Panna area, have been without electricity for the past 1.5 months. 3 homes in this area remain shrouded in darkness, forcing them to rely on fires and a small dim lamp for their daily activities. आता तुम्ही म्हणटले की हे गावाक लाईट ना काय कितें लायटीचे कनेक्शन आसा एक बारीकशी वायर रानांतल्यान हाडल्या 1 किलोमीटर म्हणल्यार आसा ही वायर आनी ती खंय तरी झाडाक बांदून हाडलेल्या कारणान ती मदीं तुटता तेजे झाडां पडटा त्या खातीर आतां हेच पावसाच्या दिसांनी 1.5 म्हयनो जालो हे घरांनी लायटच ना त्या खातीर हे पळयात तुम्ही पळोवंक शकता पल्लो घालून हे लोक दिसभर बसतात कारण दुसरेंय काम काय ना शेतां आसात पूण ते दीस उजवाडार रातचे कितें करतले. The most outrageous is that Raghoba paid 30,000 rupees to the electricity department for the installation of 15 electricity poles, hoping for a stable power supply. Yet even after 7.5 years, not a single pole has been installed. Instead, the electricity department has resorted to using precarious service wires to provide power, leaving the residents in a dangerous situation. Gaokar has repeatedly approached the electricity office, only to be turned away each time. आता हिंग रावपा लागले आमी 10-12 वर्स जाली लायट गेल्यार एक वर्स कमी जाता लायट गेली जाल्यार त्या एक वर्सा दुसऱ्या वर्सा काम्या पयशे भरले जाल्यार दुसऱ्या वर्सा म्हाका लायट दिवन काम्या पयशे भरले मागीर इबड्यां गेलो इबड्यां म्हाका दिसता आपूण तूं ट्रॅक्टर हाड आनी खामी तूं भरून खामी व्हर ट्रॅक्टर आनी खामी व्हर बरें ट्रॅक्टर मागीर ना म्हण सांगलें आनी हांव खामी व्हरता कशें मागीर ती केबलान आमी लायट हाडून गेली आतां ती लायट आसा आनीक नाय बी आतां तेन्ना ती झाडां वयल्यान लायट ओडून हाडला आतां कितली वर्स जाली. In the Goa state budget for 2024-25, 3,999 crores rupees have been allocated for infrastructure and power purchase, with a significant portion earmarked for an underground cable system. However, if individuals like Raghoba Gaokar, who have already paid for services, remain without electricity for years, the promises of Sabka Saath, Sabka Vikas ring hollow. सुदीन ढवळीकर जे पॉवर मिनिस्टर आसा तेणी येवन हे घराचे हाल पळयचे आतां हेच घराचे हाल ना अशे कितलेशेच गोंयाक घरां आसात ते लोक बेजीक जी लायटीची फॅसिलिटी आसा तांकां लागून तळमळटात तेय तेणी पळोवपाची गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन हे जे लोकांचे जे अशे हाल आसात ते खंय तरी सॉल्व करपाची गरज आसा. Will the power minister take immediate action against the responsible officials? Will the government, which backs multi-crore projects like the Tamnar Power Transmission Project, ever review the delivery of electricity to rural areas? These questions remain unanswered as the residents of Kavaripirla continue to live in darkness. With Goresh Sattarkar, Bureau Report Herald TV. Watch on Herald TV.